Hi friends, welcome back to my physics channel once again. Right, we are doing our new syllabus, that is state syllabus 7th class. So let us go to our physical science, or whatever you call general science. Okay, we have completed the 4th chapter, metals and non-metals. Now ఐదవదండి changes around us. అన్ని కూడా చిన్న చిన్న చాప్టర్స్ ఏనండి. Open your new textbook. Changes around us. Fifth topic, changes around us. This is the 5th general topic and general science of 7th state syllabus. So in the mundu chapter lo we have studied about metals and non-metals and also some activities. So open cheyandi, changes around us ante మన చుట్టుపక్కల ఎటువంటి చేంజెస్ జరుగుతున్నాయి అంటే ఫిజికల్ కెమికల్ చేంజ్, ఏమైనా మళ్ళీ రివర్స్ అవుతున్నాయా లేకపోతే అలా పెర్మనెంట్గా ఉండిపోతున్నాయి, ఇవన్నీ మనం స్టడీ చేయాలి. ఏంటి చేంజెస్ అంటే ఫిజికల్గా కెమికల్గా, అంటే డ్యూ టు కెమికల్ రియాక్షన్స్. తర్వాత మళ్ళీ అది ఒరిజినల్ పొజిషన్కి వస్తుందా లేకపోతే అలా ఉండిపోతుందా, ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ చాప్టర్లో చూద్దాం. చూడండి, ఇక్కడ వీ కెన్ సీ హియర్ సమ్ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్. యాక్టివిటీ 5.1, ఫస్ట్ వన్ యాక్టివిటీ 5.1 అండి. చూడండి ఆల్ ఆఫ్ యూ, యాక్టివిటీ 5.1. సో ఈ 5.1 యాక్టివిటీలో ఏమవుతుందో ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి. మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఐ డ్రా ద టేబుల్ ఫర్ యూ. ఏవే జరుగుతున్నాయని దానికోసం ఒక టేబుల్ వేస్తున్నానండి. టేబుల్లో సమ్ చేంజెస్ అబ్జర్వ్డ్ అరౌండ్ అస్. సమ్ changes observed around us. సో మన చుట్టుపక్కల ఏం జరిగిందో చూద్దామండి. అదే 5.1 టేబుల్ అండి. ఆ టేబుల్లో మనకి ఫస్ట్ సీరియల్ నెంబర్ 1 అండి, అప్ టు 11 ఇయర్స్ గివెన్ ఈ న్యూ టెక్స్ట్ బుక్. ఓకే, దాంట్లో సెకండ్ కాలంలో చేంజ్. ఓకేనా, ఏం చేంజ్ జరిగింది. తర్వాత ఇక లాస్ట్ కాలంలో అబ్జర్వేషన్స్. లాస్ట్ కాలంలో అబ్జర్వేషన్స్ అంటే ఏమైంది. సో ఫస్ట్ థింగ్ మనం చూసినట్టుగైతే ఇన్ జనరల్గా ఫస్ట్ వన్, ఎవాపరేషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ లేక్స్. Evaporation of water in lakes. Okay, so due to heavy heat during summer ఏమవుతుంది, కండెన్స్ అయిపోయి వాటర్ పైకి ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. అబ్జర్వేషన్ హియర్. అలాగే సెకండ్ వన్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ బర్నింగ్ ఆఫ్ పేపర్. ఇవన్నీ మన చుట్టుపక్కల జరుగుతున్నాయి అనమాట. ఇవే చేంజెస్. బర్నింగ్ ఆఫ్ పేపర్, అబ్జర్వేషన్. అలాగే చేంజెస్ ఆఫ్ సీజన్ లేదా చేంజ్ ఆఫ్ సీజన్, దట్ మీన్స్ సమ్మర్, వింటర్, స్ప్రింగ్, ఆటమ్, ఇవన్నీ చేంజ్ ఆఫ్ సీజన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, మేకింగ్ డిజైన్స్ యూజింగ్ పేపర్స్. ఓకే, డిజైన్స్ యూజింగ్ పేపర్స్. పేపర్ పట్టుకొని రకరకాల డిజైన్స్ తయారు చేయడం, చిన్న చిన్న పిట్ట బొమ్మలు అవి తయారు చేయడం. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఫిఫ్త్ వన్, చేంజ్ ఆఫ్ డే అండ్ నైట్. చేంజ్ ఆఫ్ డే అండ్ నైట్. సో ఇవన్నీ కూడా మన చుట్టుపక్కల జరుగుతున్న చేంజెస్ అండి. ఓకే, ఎర్త్ క్వేక్స్ అండి, కమింగ్ సమ్ టైమ్స్ ఎర్త్ క్వేక్స్, భూకంపాలు, ఎర్త్ క్వేక్స్. అలాగే మిల్క్ ఇంటూ కర్డ్, కన్వర్షన్ ఆఫ్ మిల్క్ టు కర్డ్. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి చేంజెస్ అండి. ఓకేనా, డ్యూ టు కెమికల్ రియాక్షన్స్. అలాగే రోటనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్. ఫ్రూట్స్ రోటనింగ్, కుళ్ళిపోవడం. ఫ్రూట్స్ రోటనింగ్. Okay, water
from steam. Okay, so next ఇక్కడ వేస్తున్నానంటే water from steam. I'm continuing here అండి 9th one ప్లేస్ లేదు. అలాగే 10th rusting of iron. And 11th one last అండి any other reactions. ఇవండి మనకి అబ్జర్వేషన్, మన చుట్టుపక్కల జరుగుతున్న యొక్క ఏం జరుగుతున్నాయి చేంజెస్. ఎవాపరేషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ లేక్స్ డ్యూ టు ద సమ్మర్, బర్నింగ్ ఆఫ్ పేపర్, చేంజ్ ఆఫ్ సీజన్స్. ఓకే, రెగ్యులర్లీ డిజైన్స్ యూజింగ్ పేపర్స్, డే అండ్ నైట్ అకరింగ్ ఎవ్రీ డే, ఎర్త్క్వేక్స్ కమింగ్ సమ్టైమ్స్, and milk converting into curd, the rotting of fruits, to the water from steam, okay na, and rusting of iron or any other. So ఇవన్నీ కూడా చేంజెస్ అనమాట. అర్థమవుతుంది కదా, నోట్ చేస్తారా? రైట్, 1 2 3. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద చేంజెస్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ రెగ్యులర్లీ అండి. ఓకే, అవుట్ ఆఫ్ సమ్ ఆర్ రివర్సిబుల్ అండ్ సమ్ ఆర్ నాట్ రివర్సిబుల్. అంటే సమ్ ఆర్ పర్మనెంట్ చేంజ్ అండి, సమ్ ఆర్ టెంపరీ చేంజ్, అగైన్ ద రివర్స్. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద చేంజెస్ అండి అకార్డింగ్ టు ఫస్ట్ 5.1. నా కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పార్ట్ అండి, ఇందాక మనం చదువుకున్నట్టుగా చూడండి. ఏ సబ్స్టెన్స్ మే చేంజ్ ఇన్ అపిరెన్స్ బట్ రిమైన్ ది సేమ్. ఓకే, చూడండి ఏంటంటే ఇక్కడ ఏ సబ్స్టెన్స్ మే చేంజ్ in appearance but remain the same. ఏంటి దీని అర్థం ఏంటండి? ఏ సబ్స్టెన్స్ మే చేంజ్ ఇన్ appearance but remain this. For example, take one paper, small white paper of some length. So with these papers we can make different things అండి. You can make different objects. Okay na? You can make different objects. But after removing that paper, again it will come into the original position. And again coming into same position. This is artham kada. A substance may change its appearance. It may change to different figures. But again it regaining its original position. అది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది చూడండి, మీకు కింద మీకు కొన్ని బొమ్మలు చూపించా చూడండి మీ టెక్స్ట్ బుక్లో. ఓకేనా? అలాగే చూడండి, టేక్ ఏ బెలూన్, ఊదండి, గాలి ఊదండి, ఇట్ విల్ బల్జ్, అగైన్ లివ్ ఇట్, అగైన్ ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట. బెలూన్ ఎగ్జాంపుల్, బెలూన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇఫ్ యూ బ్లో ఎయిర్ ఇన్సైడ్ ఇట్ విల్ బికమ్ బల్క్, అగైన్ లివ్ ఇట్, అగైన్ కమ్ బ్యాక్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండి. రైట్, అదేవిధంగా ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. సి ఎగ్జాంపుల్. సి ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే క్రషింగ్ ఏ పీస్ ఆఫ్ చాక్. క్రషింగ్ ఏ పీస్ ఆఫ్ చాక్ పీస్ తెలుసు కదా, గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తే పౌడర్ అయిపోతుంది అది. ఓకే, ఇట్ బికమ్స్ ఏ ఫైన్ పౌడర్. ఇప్పుడు ఆ పౌడరు మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుందా, చాక్ పీస్ అవుతుందో అవ్వదు. వన్స్ ఇట్ ఈస్ గాన్ ఫర్ చాక్ పీస్. ఎప్పుడైతే గట్టిగా క్రష్ చేస్తే పౌడర్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ పౌడర్ మన చాక్ పీస్ మళ్ళీ వెనక్కి రమ్మంటే అవ్వదు. కానీ ఇది రీగెయిన్ అవుతుంది పేపర్ ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్. సో దీస్ ఆర్ ద చేంజెస్, సమ్ ఆర్ టెంపరీ, సమ్ ఆర్ పర్మనెంట్. ఓకే, రైట్ అండి. సో ఇలాంటి చేంజెస్ మనం ఏమన్నా అంటే స్టేట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఫిజికల్ చేంజెస్. దీస్ చేంజెస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఫిజికల్ చేంజెస్. అర్థమవుతుందా? ఫిజికల్ చేంజెస్. ఫిజికల్ చేంజెస్ అంటే ఏంటి? షేప్ మారిపోతుంది, మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తుంది, మళ్ళీ షేప్ మారుతుంది, మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తుంది మనకి వెనక్కి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫిజికల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ కెమికల్ చేంజ్. ఇఫ్ ఎనీ కెమికల్ రియాక్షన్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ లైక్ రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్, ఓకే, అవి మనకి కెమికల్ రియాక్షన్స్ వల్ల అవుతుంది అనమాట. అది నెక్స్ట్ కేసెస్లో మనం చూద్దాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద 5.2 అండి. లెట్ us see 5.2.
నో సియర్ 5.2 చూడండి. 5.2 ఏమన్నాడు చూడు ఒకసారి. 5.2లో ఏ సబ్స్టెన్స్ మే చేంజ్ ఇన్ అపిరెన్స్ అండ్ నాట్ రిమైన్ ద సేమ్. చూడండి దీనికి ఆపోజిట్, క్వైట్ ఆపోజిట్. ఏ సబ్స్టెన్స్ మే చేంజ్ మార్పు జరుగుతుంది, చేంజ్ ఇన్ అపిరెన్స్ అండ్ నాట్ రిమైన్ ద సేమ్. అండ్ నాట్ రిమైన్ ద సేమ్. ఇందాక దానికి క్వైట్ ఆపోజిట్. ఇందాక పేపర్ నుంచి రకరకాల ఆకారాలు తయారు చేస్తాం, మళ్ళీ ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ దోస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అగైన్ ఇట్ రిగైన్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ షేప్. ఇది అలా కాదు, సబ్స్టెన్స్ మే చేంజ్ ఇన్ అపిరెన్స్ బట్ నాట్ రిమైన్ ద సేమ్. దీనికోసం మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దామండి. ఇవే కెమికల్ చేంజెస్ అవుతాయండి, చూద్దాం. 5.3 యాక్టివిటీ. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 5.3 యాక్టివిటీ. ఈ యాక్టివిటీలో మనం ఏం చేయాలంటే విల్ టేక్ 2 గ్లాస్ టంబ్లర్స్ ఆర్ ట్రాన్స్పరెంట్ బాటిల్స్. ఓకే చూడండి, 2 గ్లాస్ టంబ్లర్స్ లేదా ట్రాన్స్పరెంట్ బాటిల్స్. ఓకేనా? సో గ్లాస్ టంబ్లర్ తీసుకున్నామండి. ఇది గ్లాస్ టంబ్లర్. ఇది కూడా గ్లాస్ టంబ్లర్. Okay, 2 tumblers have taken. Okay, mark them as A and B. Okay, so ఏం చెప్పాడు, fill 1/4 of glass tumbler A with tap water 1/4. Okay, 1/4 water. Okay, tap water of the, చూడండి, fill 1/4 of glass tumbler A with tap water and 1/4 of glass tumbler B with lime water. B లో కూడా 1/4 lime water ఏమన్నాడండి. దిస్ ఇస్ lime water. అదవుతుందా? సో హియర్ వాట్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ప్రూవ్, ఏ సబ్స్టెన్స్ మే చేంజ్ ఇన్ అపిరెన్స్ అండ్ నాట్ రిమైన్ ద సేమ్. ఇట్ మే నాట్ రిమైన్. దానికోసం వీ టేకెన్ 2 గ్లాస్ టంబ్లర్స్ లేదా ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ A and B. ఒక దాంట్లో ఏమో వీ టేకెన్ 1/4 ట్యాప్ వాటర్, ఇంకో దాంట్లో 1/4 లైమ్ వాటర్. నవ్ వై హ్యావ్ టు డూ ది ఎక్స్పెరిమెంట్. ఏంటి, నవ్ బ్లో ఎయిర్ ఇలా అనమాట. బ్లో ఎయిర్ ఇన్ టు ద గ్లాస్ టంబ్లర్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ స్మాల్ స్ట్రాస్. చూడండి, ఇదిగోండి స్ట్రా తీసుకున్నాడు. స్ట్రా. సో ఎప్పుడైతే ఇలా బ్లో చేస్తాం ఏమవుతుంది వాటర్ లోపల? Do you observe anything? Okay, so when you are blowing air into the glass tumbler ఏమవుతుంది? రెండు తీసుకోండి. Now blow air into the each glass tumbler one at a time. ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ కూడా బ్లో చేయండి. స్ట్రా సపరేట్గా. ఓకే, లైమ్లోని బ్లో చేయండి, ఇందులో కూడా బ్లో చేయండి. సో ఏం జరుగుతుంది, ఇన్ గ్లాస్ టంబ్లర్ ఏ blowing air into water creates bubbles only bubbles are formed here. In water bubbles are formed. ఇలా ఊదినప్పుడు ఏమవుతుందంటే బబుల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, అండ్ దేర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ అపిరెన్స్ ఆఫ్ వాటర్. అపిరెన్స్లో ఏం మారుతుంది. బట్ కమింగ్ టు సెకండ్ వన్, blowing air into the lime water creates bubbles and turns the lime water milky. ఇక్కడ ఏమవుతాయి, it turns into milky and also bubbles. ఇందువల్ల ఇక్కడ కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగి యూఆర్ బ్లోయింగ్. ఓకేనా? సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రియాక్షన్ అయింది అక్కడ లైమ్తోని. ఓకేనా? కెమికల్ చేంజ్ ఇస్ అకరింగ్ హియర్. ఓకే, సో ఇట్ క్రియేట్ బబుల్స్ అండ్ టర్న్స్ lime water into milky or cloudy. Milky or cloudy అండి. సో కెమికల్ చేంజ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్, indicating that some new has formed. Such changes in which one or more are formed are called as chemical changes. So దీన్ని మనం కెమికల్ చేంజ్ అంటున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ ఊదినప్పుడు ఓన్లీ బబుల్సే ఫామ్, నార్మల్ వాటర్ కాబట్టి ఇది లైమ్ వాటర్ రియాక్షన్ అయింది లైమ్తో.
ఏది కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకేనా, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద కెమికల్ చేంజ్ అక్కర్డ్ అండ్ హియర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్. ఓకే, సో ఇది కూడా మీకు రాస్తున్నానండి. చూడండి, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ లైమ్ వాటర్ అండ్ రైట్ హియర్ కాల్షియం hydroxide gas plus carbon dioxide gives rise to calcium carbonate plus water. Okay, this is insoluble. ఓకే, ఇది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండి. ఊతున్నారు కదా, గాలి ఊతున్నప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఇది లైమ్ వాటర్, కార్బన్ హైడ్రాక్సైడ్ అంటే లైమ్ వాటర్. అర్థమవుతుందా? ఇది రియాక్షన్ ఇక్కడ. సో కెమికల్ చేంజెస్ అక్కరింగ్ హియర్. ఓకే, నౌ లెట్ us do 5.4. నోట్ చేసుకోండి ఇది. అర్థమైంది ఇక్కడ కెమికల్ చేంజ్ ఎలా అయింది. ఆర్డినరీ వాటర్లో బబుల్స్ వచ్చాయి. లైమ్ వాటర్ ఎప్పుడైతే మీరు గాలి ఊదారో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రియాక్షన్ అయింది ఇక్కడ లైమ్ వాటర్తో. సో కాల్షియం కార్బోనేట్ ప్లస్ వాటర్, ఇన్సాల్యుబుల్ సబ్స్టెన్స్. 5.4 అండి. లెట్ us go to 5.4 యాక్టివిటీ. ఓకే, రైట్. సో 5.4 కూడా చూడండి, మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. మంచి ఎక్స్పెరిమెంట్ అండి ఇది. 5.4 చూడండి. 5.4 యాక్టివిటీలో మనం ఏం చేయాలంటే ఐదర్ యూ కెన్ డూ ఇట్ విత్ నార్మల్ వేస్ట్ బాటిల్స్ 2 బాటిల్స్, లేదా గ్లాస్ ట్యూబ్స్ విత్ స్టాండ్. ఓకే, గ్లాస్ ట్యూబ్ విత్ స్టాండ్స్లో కూడా చేయొచ్చు, లేదా నార్మల్ వేస్ట్ బాటిల్స్లో కూడా చేయొచ్చు. చూడండి, ఓకేనా. సో 2 బాటిల్స్ ఆర్ దేర్, టెస్ట్ ట్యూబ్స్. మధ్యలోంచి ఇంకొక ట్యూబ్ అరేంజ్ చేసామండి ఇక్కడ. అనదర్ హారిజాంటల్ ట్యూబ్ ఇన్సైడ్. ఓకే, రైట్. సో నార్మల్ గ్లాస్ ట్యూబ్ అండి. దీన్ని మనం యూ కెన్ ఆల్సో పెర్ఫార్మ్ విత్ నార్మల్ వేస్ట్ బాటిల్స్ ఆల్సో ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు ఎక్స్పెరిమెంట్లో, ఫస్ట్ చూడండి, టేక్ ఏ టీ స్పూన్ ఆఫ్ వైనగర్ ఆర్ లైమ్ జ్యూస్ ఇన్ ఏ టెస్ట్ ట్యూబ్. చూడండి, వైనగర్ ఆర్ లైమ్ జ్యూస్ ఎంత తీసుకోవాలి? ఏ టీ స్పూన్. టీ స్పూన్ ఫుల్ వైనగర్ కానీ లేదా లెమన్ జ్యూస్ ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లో తీసుకోవాలి. యాడ్ ఏ పించ్ ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా, దట్ ఈస్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ కార్బోనేట్. బేకింగ్ సోడా ఎంత? ఏ పించ్ ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా ఈజ్ యాడెడ్. ఓకే, దీన్ని సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, దీని ఏమన్నా సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్. సో ఒక పించ్ యాడ్ చేయాలండి. దేంట్లోని ఇందాక మనం తీసుకున్నాం కదా లైమ్ వాటర్లోనే ఇది యాడ్ చేయాలి. వాట్ యు అబ్జర్వ్, యూ వుడ్ హియర్ ఏ ఫిజింగ్ బబ్లింగ్ సౌండ్. ఏమవుతుంది? ఫిజింగ్ బబ్లింగ్ సౌండ్. ఓకే, అండ్ సీ ద గ్యాస్ బబుల్స్ ఫార్మింగ్. సౌండ్తో పాటు గ్యాస్ బబుల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు రియాక్షన్, కెమికల్ రియాక్షన్. గ్యాస్ బబుల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు కెమికల్ రియాక్షన్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? పాస్ దిస్ గ్యాస్ త్రూ ఫ్రెష్లీ ప్రిపేర్డ్ లైమ్ వాటర్ కెప్ట్ ఇన్ అనదర్ టెస్ట్ ట్యూబ్ యాజ్ షోన్. ఇదిగోండి, ఇందులోని ఫ్రెష్లీ ప్రిపేర్డ్ లైమ్ వాటర్ ఉంది, రియాక్షన్ జరిగింది.
ఈ గ్యాస్ ఇందులో పాస్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఏమవుతుంది ఇలా పాస్ చేసిన వెంటనే ద లైమ్ వాటర్ టర్న్స్ మిల్కీ. ఇందులో ఎప్పుడైతే పాస్ చేస్తుందో ఇట్ టర్న్స్ ఇంటూ మిల్కీ లైమ్ వాటర్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ అబ్జర్వేషన్ హియర్ అండ్ వాట్ డూ ఇన్ఫర్ ఫ్రమ్ దిస్? సో ఇక్కడ కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగింది. లైమ్ వాటరు నుంచి ఇక్కడ మనకి ఇందులో దీంతో మిక్స్ అయింది, మిల్కీగా ఫామ్ అయిందంటే కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగింది. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఇండికేట్స్ దట్ ద గ్యాస్ ఫార్మ్డ్ ఈజ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. మిల్కీగా తయారైందంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ CO2. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఇక్కడ మీకు రియాక్షన్ ఇస్తున్నానండి. ఇదిగోండి, వెనిగర్ ప్లస్ బేకింగ్ సోడా, vinegar plus baking soda gives rise to carbon dioxide formula and the chemical formula. Carbon dioxide plus other substance. Other reaction. Okay na? Right. So repeat the above activity using baking soda and water. You can also perform this one, baking soda plus water. See what is happening there, chemical change. Okay, so like that you can perform the experiment, not only with this one, you can also perform with this water, same experiment. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద కెమికల్ చేంజ్ అక్కడండి. అంటే అర్థమైంది, ఇక్కడ సేమ్ థింగ్ కాదు, చేంజ్ అయిపోయింది, మళ్ళీ వెనక్కి రాలేదు. ఇట్ హెస్ చేంజ్ ఇంటూ సమ్ అదర్ థింగ్ డ్యూ టు ద కెమికల్ రియాక్షన్. క్లియర్ అండి? రైట్. Now coming to the next one andi, chudandi 5.3, some other processes involving in chemical change. Some more experiments. 5.3 లో ఏమంటున్నాడు? some other processes involving chemical changes. Some more experiments మనం చేద్దామండి. ఓకేనా? సో ఇందులో ఏంటంటే ఫస్ట్ది రస్టింగ్. ఫస్ట్ వన్ 5.31లో రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్, తుప్పు పట్టడం. ఓకేనా? సో ఇన్ రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు స్టడీ చేసాం. బ్రౌన్ థింగ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్, ఓకే, ఆన్ ద నెయిల్. సో సేమ్ థింగ్ విల్ బి డూయింగ్ హియర్. ఓకే, రైట్. అది కూడా డ్యూ టు కెమికల్ చేంజ్ అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే అది నెయిల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నెయిల్స్, ద నెయిల్స్ ఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు ఎయిర్ అండ్ వాటర్. సో బ్రౌన్ పార్ట్ ఈస్ ఫార్మ్ దేర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as రస్టింగ్. నౌ కమింగ్ టు కంబషన్. Coming to combustion, that is 5.3.2. కంబషన్ ఏంటిది? ఈ రియాక్షన్ మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఏ రిబ్బన్ ఈజ్ టేకెన్, మెగ్నీషియం రిబ్బన్, and one end is burnt by using some burner. Okay, one end is burnt. ఏమవుతుంది అప్పుడు? బర్నింగ్. ఆల్రెడీ దిస్ థింగ్ ఆల్సో ఇస్ ఓవర్, బర్నింగ్ ఆఫ్ ద రిబ్బన్. Okay, so when the ribbon burnt, what happened? A new substance called magnesium oxide is formed. Magnesium oxide is formed. Okay na? So here also the chemical change is going on. So what ఏమవుతుంది ఇక్కడ? మెగ్నీషియం ప్లస్ ఆక్సిజన్, మెగ్నీషియం ప్లస్ ఆక్సిజన్, ఇది మెగ్నీషియం రిబ్బన్ అండి. ఆక్సిజన్ అంటే ఎయిర్. గివ్స్ రైస్ టు వాట్? మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్, వైట్ పౌడర్. Magnesium oxide, white powder. That is due to heat plus light.
So this is the chemical reaction in the magnesium ribbon, oxygen air, magnesium oxide white powder, and due to heat and light the chemical reaction is done. Clear? Right. ఇంకో ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా ఉందండి. ఓకే, సరే, ఇది దీంతో పాటు మనకి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొచ్చాడు మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వుడ్, పేపర్, కాటన్, కిరోసిన్ ఎక్సెట్రా ఆర్ ఆల్ కంబస్టబుల్ సబ్స్టెన్స్ అండి. ఓకేనా? అంటే ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఆర్ అండర్గోయింగ్ రియాక్షన్స్ ఏంటంటే అవి యూ కెన్ ఈవెన్ టేక్ వుడ్, పేపర్, యూ కెన్ టేక్ వుడ్, పేపర్, cotton, etc. are combustible substances. That means you can burn. Combustible substances. There will be chemical change. Same thing చూడండి 5.5 లో కూడా చూడండి మరొక ఎక్స్పెరిమెంట్. క్యాండిల్, ఓకే, వితౌట్ కవరింగ్ అండ్ విత్ కవరింగ్ అండి. సేమ్ థింగ్ కెన్ పెర్ఫార్మ్. అర్థమైంది? ఇది చెప్పేస్తున్నానండి. రైట్. Same thing you can perform with a candle without cap. That means without covering and with covering and chemical changes you can see. Children, next experiment. Next experiment you can perform here. Activity 5.5. 5.5 activity చూడండి. ఇక్కడ క్యాండిల్ తీసుకున్నాడు. Same thing here, also one candle, but here glass is kept covering here. Okay, glass tumbler is covered with glass tumbler, covered with glass tumbler. Here no covering is there, it is exposed to air. Candle is burning. Candle is burning. It is also burning, but it is closed with this thing. ఎప్పుడైతే మీరు క్లోజ్ చేస్తారు, it is exposed to air. It continuously burns, but it is closing. క్లోజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆగిపోతుంది అక్కడ. You can see. Okay, చూడండి. Place two identical candles on two separate dishes and then cover them, one with glass tumbler. What happens to the candle flames in the two cases? First case lo candle burn avutundi. We observe, you can see here, chudandi. We can observe the candle that was not covered continues to burn because it is exposing to air. Okay na? Whereas the candle which is covered with them, it stops burning after some time. Induvalla what is happening there? CO2 is there. Since the candle covered with glass tumbler does not have continuous supply of air supply ఉండదు. సో ద ఫ్లేమ్ గెట్స్ ఎస్టింగ్విష్డ్ అనమాట. అదవుతుంది కదా ఇక్కడ పాయింట్. కంటిన్యూస్ ఇక్కడ ఎయిర్ ఉంది కదా, ఎయిర్ ఈజ్ ఎక్స్పోజ్డ్. ఎయిర్ లేదు కూడా ఆగిపోతుంది ఇక్కడ. ఓకేనా? సో యూ కెన్ టెస్ట్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ బై యాడింగ్ ఏ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ లైమ్ వాటర్ ఇన్ ద పెట్టండి. సేమ్ థింగ్ అండి, ఇందాక సేమ్ మిల్కీ వే వస్తుంది, మిల్కీ లాగా వస్తుంది, థిక్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? టర్న్స్ ఇంటూ మిల్కీ. This carbon dioxide was formed from the wax and oxygen of air. So ఇది కూడా మనకి కెమికల్ రియాక్షన్. అర్థమవుతుంది కదా? రైస్. అండ్ ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ మన ఎక్స్పెరిమెంట్ నుంచి ఏం నేర్చుకోవచ్చు? ఈ క్యాండిల్ బర్న్ అవడానికి కారణం కంటిన్యూస్లీ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పోజింగ్ టు ఎయిర్ అండ్ బికాస్ నో ఎయిర్ ఈస్ దర్, కంప్లీట్ క్లోజ్ చేసేస్తున్నాం. ఎయిర్ దానికి పాస్ అవడం అంటే ఇక్కడ దెర్ ఈజ్ నో ఎయిర్ ప్యాసెస్ ఫర్ దిస్ వన్. ఇక్కడ ఎయిర్ ఉంది, ఇక్కడ ఎయిర్ లేదు, మొత్తం కవర్ చేసేస్తున్నాం. ఎప్పుడైతే కవర్ చేసే ఫైర్ని మనం ఎక్స్టింగ్విష్ చేయొచ్చు, ఆపేయవచ్చు. So this is the best example to stop fire. ఇది వన్ ప్రాసెస్. CO2 కూడా ఉందండి, లిక్విడ్ CO2తో కూడా ఆపచ్చు. యూ కెన్ స్టాప్ ద ఎయిర్ ఫైర్. అందుకే ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్కి వి సమ్టైమ్స్ యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ ఎస్ లిక్విడ్ CO2. రైట్ అండి, అర్థమైంది కదా? రైట్. నెక్స్ట్ ఐటమ్ అండి, 5.6 చూడండి. మరికొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయండి. 5.6 వెరీ సింపుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. 5.6 జాగ్రత్త చూసినట్టుగైతే
focusing the sun rays using magnifying glass, using a glass, that means catching hold of a glass here, focusing on a paper, sun rays, okay. This experiment we have all done in our when we are childhood, okay na. Direct paper ni by putting a fire you can burn it, but you can same thing you can burn it by using a magnifying glass. Sun rays vastunnappudu by using this glass and concentrating the sun rays on a single point, and after some time you can observe there is some burning sensation and thereby it burns. So by concentrating the sun rays and you are increasing the temperature there, thereby ఏమవుతుంది, the paper is burning. అంటే without using any matchsticks also you can burn by using the sun rays, concentrating a single point, and thereby the temperature is increased there and it burns finally. Okay, so the minimum temperature at which the substance catches fire is called as ignition temperature. It is also called ignition temperature. Ignition temperature. And ignition temperature, it is the minimum temperature. It is the minimum temperature at which the substance catches fire. Okay na? Right. Next thing అండి, నెక్స్ట్ థింగ్ 5.4 అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. అన్నీ మనకి యాక్టివిటీస్ అండి. 7th జనరల్ సైన్స్లో all activities are there for you. Practically you have to observe all the things. 5.4 చూడండి, can physical and chemical changes occur in the same process? 5.4 ఏమన్నాడు చూడండి, can physical, can you hear my voice అండి? Yes, okay. Can physical and chemical, can physical and chemical changes occur in the same process? ఫిజికల్ కెమికల్ అక్కడ in the same process. దానికోసం కొన్ని ప్రయోగాలు చేస్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ యాక్టివిటీ 5.7 థింక్ పేర్ అండ్ షేర్ చూడండి. Some people are sitting there and trying to understand the things here. Wax melts and evaporates. Wax melts, flows and solidifies into different shapes. Okay? అంటే వ్యాక్స్ మీరు చూసినట్టుగా బర్నింగ్ చేస్తున్నప్పుడు క్యాండిల్ కొంతసేపటికి వ్యాక్స్ అంతా అయిపోయి ఇట్ టేక్స్ ఇంటూ డిఫరెంట్ షేప్స్, మెల్ట్ అయిపోతుంది. సో దెర్ ఈజ్ అ చేంజ్ దేర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫైనల్గా మనకి ఏంటవుతుంది, వాట్ చేంజెస్ అక్కర్ వెన్ ఎ క్యాండిల్ బర్న్స్. సో క్యాండిల్ మొత్తం ఏమవుతుంది, బర్న్ అయిపోయి వ్యాక్స్ అంతా మెల్ట్ అయిపోతుంది అండ్ సాలిడిఫైస్. ఓకే, ఇట్ బికమ్ సాలిడిఫైస్. డ్యూ టు హీట్ ఇట్ ఎవాపరేట్స్ అండి. ఓకే ఓకే, సో క్యాండిల్ ఏమవుతుంది, క్యాండిల్ డ్యూ టు హీట్ ఇట్ ఎవాపరేట్స్, ఆవిరైపోతుంది అంతా. ఓకే, క్లియర్? సో దిస్ ఈజ్ అగైన్ ఫిజికల్ చేంజ్. The burning of vapor on the other hand is a chemical change. Okay, the burning of vapor on the other hand is chemical change. Burning. Okay, burning of vapor, again what change it is? It is chemical change. So దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు, this shows that burning of candle involves both physical and chemical change. So burning candle, both physical and chemical change.
Candle, due to heat, it evaporates, physical, and burning of vapor is a chemical change. Physical or chemical change is occurring here. Okay, na? Right. And so like this, you are having some table here and chudandi. You can test with many things here. Okay. Tarvata, are the changes permanent? చూడండి ఇక్కడ మనకి 5.2 టేబుల్ చూడండి మన కోసం ఇచ్చాడు. అండ్ రైట్ ఫర్ యూ 5.2 table. Next one. See here. 5 table ఏం చెప్తా ఒకసారి చూడండి. Changes ఇక్కడ. Can changes be reversed? Can changes be reverse చేయగలవా అని అంటున్నాడు ఇక్కడ. ఓకేనా? అదే టేబుల్ 5.2 ఏంటి మళ్ళీని సీరియల్ నెంబర్ 1 2 3 4 5 so on and so forth. Change. Next last column లో the original state can be brought back. Yes by no. So idandi table. So you can perform with melting of ice cubes. First one, melting of ice మొత్తం మెల్ట్ అయిపోతుంది due to heat, but again you can form into ice. So original state can be brought. Yes. Next, chopping vegetables. No. ఒకసారి వెజిటేబుల్ చాప్ చేసి మళ్ళీ వెజిటేబుల్లో మార్చలేము. You cannot. Boiling water. Yes, you can change again. Okay na? That's making popcorn from corn. ఇలా చాలా ఉన్నాయి ఎగ్జాంపుల్స్. మేకింగ్ పాప్కార్న్ ఫ్రమ్ కార్న్. నో. అగైన్ యూ కెనాట్ మేక్ ఇట్. ఒకసారి పాప్కార్న్ మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకోలేము ఇది. సో లైక్ దిస్ once it is completed you cannot make it into again back. చూడండి can changes be reversed. కొన్నిట్లకే రివర్స్ చేయగలం. ఉదాహరణ చూడండి మెల్టింగ్ ఆఫ్ ఐస్, బాయిలింగ్ వాటర్, వాటికి మిగతా అవన్నీ మళ్ళీ రివర్స్ చేయలేం. కంప్లీట్గా చేంజ్ అయిపోతుంది అది. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ పెర్మనెంట్ చేంజెస్. ఓకేనా? రైట్. క్లియర్ అండి. నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్టయితే 5.6 చూడండి. క్లియర్? చెప్పేది Now see carefully 5.6. Are all changes desirable? ఓకేనా? చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏమనండి ఎందుకు చెప్తున్నా ఇవన్నీ అంటే ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. మెనీ యూస్ఫుల్ చేంజెస్ హ్యాపెన్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్. ఎలాంటివి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్వర్టింగ్ మిల్క్ ఇంటూ కర్డ్. ఇవ్వండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద చేంజింగ్ ఆఫ్ మిల్క్ ఇంటూ కర్డ్, ఫ్రూట్స్ రైపింగ్, రా ఫ్రూట్స్ బికమింగ్ ఇంటూ రైప్, కుకింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఆల్ దీస్ ఆర్ డిజైరబుల్ చేంజెస్ అండి. అవునా కాదా? డిజైరబుల్ చేంజెస్. ఏంటవి? ఎగ్జాంపుల్ కన్వర్టింగ్ మిల్క్ టు కర్డ్, ఫ్రూట్స్ రైపింగ్, next cutting of fruits, cooking of food. ఓకేనా?
So all these are desirable changes. Can you think of some other desirable changes happening around you on the other hand? Okay, na? Right. For example, chudandi, such a rusting of iron or the decay of food during its storage. ఒకసారి ఫుడ్ పాడైపోతుంటుంది, ఇది కెమికల్ చేంజ్ కదా. అలాగే రస్టింగ్, బ్రౌన్ పార్ట్ ఫార్మింగ్ ఆన్ ద ఐరన్. ఓకే, సో ఏ చేంజ్ దట్ ఈస్ అన్డిజైరబుల్ ఇన్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్ మే బి డిజైరబుల్ ఇన్ అదర్ సిచ్యువేషన్స్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అండి ఇవన్నీ. రైట్. నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ అండి, సమ్ స్లో న్యాచురల్ చేంజెస్. ఇంకొన్ని చేంజెస్ చూద్దామండి, స్లోగా అవే చేంజెస్. సమ్ స్లో న్యాచురల్ చేంజెస్ అండి, ఏంటో చెప్పగలరా మీరు? 5.7 స్లో న్యాచురల్ చేంజెస్. weathering of rocks, weathering of rocks, ఓకే, చూసారు ఎప్పుడు నేను మీరు? ఓకే, ఏంటి వెదరింగ్ ఆఫ్ రాక్స్ అంటే? డ్యూ టు ద టైమ్ దీస్ బిగ్ రాక్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ టు స్మాల్ పీసెస్ అండి. Big rocks converted into small pieces, that is called as weathering. Okay, break up into small pieces due to the climatic conditions. Okay, so due to the temperature change, other thing, a pedda rock, it is converted into small pieces and that is called as weathering of rocks. You can see it's a natural phenomenon and okay, clear? అలాగే యూ కెన్ ఆల్సో సీ ఫ్యూ ఎరోజన్. 5.7.2 erosion. What is meant by eroding? Sometimes you can see at the beach side continuously there is a cut off of the road, that is called as erosion. Cutting of road, okay na, that is called eroding. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ చేంజ్ అండి. ఓకే, రైట్. ఇంకా మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కావాలా? మోస్ట్ ఆఫ్ ది చేంజెస్ దట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఓవర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ కెనాట్ బి రివర్స్డ్. మళ్ళీ వెనక్కి రివర్స్ చేయలేం. ఏంటది? ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కోల్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫాసిల్స్, ఎరప్షన్ ఆఫ్ వాల్కెనోస్, చేంజెస్ ఆఫ్ సీజన్స్. ఓకేనా? రైట్. And some more examples అండి. Most of these change takes place over thousands of years and cannot be reversed. Cannot be reversed. ఏంటవి? Example, formation of coal, formation of fossils, that is eruption of volcanoes and change of seasons. Okay, these are cannot be reversed andi. Adotna, most of these takes place over thousands of years. Okay, and cannot be reversed. Example enti? Formation of coal, formation of fossils, eruption of volcanoes and change of seasons. Okay andi, that's all andi. These are the things which are occurring in the మన చుట్టుపక్కల ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయండి చేంజెస్. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద 5th చాప్టర్ అండి, చేంజెస్ అరౌండ్ us in our 7th class జనరల్ సైన్స్. వెరీ వెరీ ఈజీ టాపిక్, బట్ చాలా జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి సబ్జెక్ట్ని, దానివల్ల యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకేనా? సో ఆఫ్టర్ దిస్ ఐ థింక్ యూఆర్ లెఫ్ట్ అవుట్ విత్ ఓన్లీ 1 చాప్టర్ అండి, దట్ ఈస్ బయాలజీ సంబంధించింది, అడాలసెన్స్ అండి. ఓకే, 6th one. అండ్ దాని తర్వాత మీకు 7th ఏం లేదు, బట్ కొంచెం ఏదో ఇచ్చాడు మీకు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఓకేనా?
And I think after this only one chapter is left, that is sixth one, that is regarding little biology part, that is adolescence. Okay na? Again we will be meeting up in the next part of the general science of the 7th class state new syllabus. Okay na? Right.